272671 where Juma Juada Ekusi Memenida Divine Mercy Cosmetics in Su Enie in Kuabesramos King Natoso dear Free Island in Kuabaya with Yeni Kokwana Tuntumwa Divine Mercy Cosmetics so or show with Yenum so combination skin so dry and now oily skin now a more hunru Ope slippers come be a gunasia co Divine Mercy Cosmetics Hoton Sumadini Mahon no menina Edum Mrs. Anachi Plaza 0553 457200 0553 457200 Crab ya santini mete mene minuaba PCA Lodi and Seminole and ceremony said ya tia no a ya tete tia no a yebuso a yehunu a saaso so enete isan se ene awie ya kekaba anwumire santasi kumase abonte so armo uduru saja nhia awrewosem ya esi hono ene se China City Mall no a yebie ne foforo kura yebie kura fansa busumi no busumi nsia ntam wani afi kura enyan eja atom ama adekodie pote ye ne yebo acheri ekobisa se kofa eja no eba ye de ene mpanifo chese won hyeda enim ntimo am Oyerepa radio Facebook amo he no Oyerepa 7 eno so eye YouTube amo he no ene ACFO yewura Peter Tete santimantem fire commander pa ne chese jumda aduma yiku no wona ye pani eda no chese afei eno mo ba be hu adekodie pote a ekofa eja no eba ye na wo ma mfa pi kura wudwiri sam no pi kura wo ma mfa bi na wo so shopping mo yesi wo yi a eniema pi no na wom eba no home appliances na chese niema ye di kofie efa electrical gadgets ne de tete sa sanso ne de ye di akoya yam eniema wo moton no edoso abusuafo edoso japade de ene esi wo no ahise dwuro be na ejechemu a ACFO you reputa tete edi kan edi ma ye ni bo about in Kwabontin. What do we know about casualties? For now, we have to heard of casualties. I believe what we heard was that they were on break when the fire started. So I believe somehow not even the tent to the building when it happened. Yes, but no Entina eno no ACFO ye reputa tete ena motel wenka no na yemochi igodi nkobo ejande etobu foforo na nyasam ketua ne ja weda akwa ni mu akwa friye ene wakoja abo no ma ho akwa akwa aba hello Ofa na ne ma ekose o sese ja no edum kura anasa ne namase Ofa ejani de ntimi num kura ne namase ne nso enti se ne a ehya ase no omugusu a ye omu de ombetimi bia so ombeboa na eja na timi edum na de omohwe ni nse nka twede mponyankopon obetimi ato nsuo bi agusu na nka etimi edum kura nya saade a de adre de edum jetfo na ombekwa abasa fire tenders no we na besa na akọ na aba we na besa na akọ aba sa na ye hwese ombeye no afa de eja na timi abrase kura no mo ye de ombetimi bia sem omo meni pe bibire bia emepie mo sanse edan no se de eja ye ne edan ni nyina ayemre wo bepie mo ho a sugar nyame anya adom ko betimi egu sesi a enti jum jafo no ene aposifo ebo ho modern se de be ya o mo mani pa bibire bia emme ho yesem trofo kra wo ben wo se wo twa bibia no o se kwa wachi enye sa bi betimi abo aba wo so na edan kwa nso betimi ebu agu so enti o mo bo mo modern se de be ya o betimi edum gya no na afei de kusi ye wo ma
fe pin kra e wo ho fa se de onim China mo bia e do Star Junction ho a on sani fa so e dan kakraka ene ma hye mu ma eja na timi ahye ni nyina pin pesi abakra o ma mfa bi emfa mfi ho na nhyan kanya me se abrade ne hye ase ne ja ne hye ase se e hye nom na adwumayefo ni nyina apia o mo je o ma home nti obi bia ni ho na okwu mu abra eja na hye ase eno nti bibia nipa bia eho entimi anka na nioma mum na yantimi amfa bibia emfi ho a nioma ne de ni nyina ahye adane enso no ofa na yese de ekoso ewo eho no na akui se modi mama so ani mani toto fom no ano obia hyedan hu bibia ngumasum se bibi se le kofa agya ne ba ya na ofa obi antimi nkyerɛ sɛ ɛyɛ we ana sɛ we na di agya ne baaye de ɔmo kyerɛ ne sɛ agya ne hyɛ ase fi ɔmo warehouse hɔ ɛhyɛ ase ketekete ɛna ɛma ne ho so a na ɛbɛyɛ kakraka ahye ɛdan ne nyinaa adworo bɛsa no na emu so mbetimi akyerɛ sɛ ɛyɛ we ana sɛ we na di agya ne baaye ne deɛ obia entimi ɛnkyerɛ yɛ na emu de ɔmo ka ne sɛ efi warehouse hɔ ɛna ɛhyɛ ase ketekete ɛna yɛ entimi anso ano ntem a ɛbɛyɛ kakraka said ye hunu ano ono de wo mo ayade mo to wo fa ho kama na edan no aka sare esi wo no eja to mu ahye yi antre nko ba bia bia ntu ankoto ba bia nkofo ha bia se ni se ni su nyina no tra mu asto so itu atoaso wo firi wo so na wo beduru mo ho no anwaka afo nsuso na bi wo ho no mu a pake kas nya de no eno so so nsam ti sei ofa ijani de ntimi antra anko baabia China mo ho na yese ehyefa na mso a ntimi anko baabia dumjafo ne bo modin a ntimi ama na anko baabia na ye ho na China city ho no eno na ho ne omanyina ahye a anko baabia wana oben ho ni nyina so jane sha ase sa na obi asuo the light is so na wadimrika ko dum ni meter te so ma nkasa eye de o meti se de bia fra ma bi bokra na ekoso wo ya bi mu a emra na ise ho ne ya dum meter entimi nya kwan emeso wo ya bi mu ente ye ho na ahye entimi antre anko ba bia ate na se de wo kan ye de ni tutu fom a ye hu so asomeso benten ayira ente be su se bia wa ye victim o hye jani mu bia wa hye na bibia se nsinipa de nipa ho anka ofa obi ahu anka nipa de nipa bibre ahu anka se de medi nkan kan ye no ebra eja ne hye ase no na adwumayefo na workers ni nyina wo ahomegye mu a obi a pie kope nso obi agu ne menase enti na obi a enhye dan ni mu eniema na ewo ho enti eniema na eja ne so mu a kyese ahye a pin besi abakwa ofa ye mfa bi emfi sa bia ye ho a ni nyina ahye adane enso no enipa de na obi a enhye ho ate ene na ibeja mo ene se de mo si atempentin ko ho efiri awiem ho no a ade nsi ye nti no de beba bia no de mo nkonko ho na afi mo mfa emeboye ami adu nim se firi kire kro no eni pedi force beto aso adi nkomo akua ne akoja bo me na mase na mo nto aso emo adwuma emfa firi ho no mo ye ma China fo no nso so ne enwumefo ho nyina kafra omo nkafra sanse eno na ye ni na eba ni se ya woni a wokotran fi chese hadwen tina eno no abusuan se de agbo akire ko ye no esenchirefo no ene ye no makodi nkomo eda ne de enimu niema pi eda no anka sa de se de omusisi ne nade nko a enti nade mpo atumi ahyisei kwa kopem se anoma akwa afa so betu adwiregu a ano eden Oyerepa 7 FM sunie ensem foforo yanko Ghana mrase betwamu yenyina yote se LGBTQ se obiti wonu so obefa ni yanko bema to ene bema nso so onu ade ho aba afode hu se wahye de gese ba na ese won se ahwede abena ahwede na eba ne nan ni ehye trouser mu ene se obi betimi aka so obeware akokọ chese de ekwa obefa so a woni bibia beda na enu na wodi ensusuya ba ensusuya no ewo Ghana mrase bedwom friend bill anti LGBTQ chese enhyehyaya ebe kuatia sanu omanu a yesusu se demonic bonsamsam no ehum ekoda mrase bedwom ache kakra ni ehwani mu ekoya aka kete nanke wo se His Excellency Jubilee House Abrane Sarawuta na do danko akufuado wosan nanso anwie ena asaban no afiri ho na foforo aba
ɛne ɛkɔhwɛ Ghana mmarahyɛ badwam o yɛnhyɛ aseɛ foforɔ daabi yɛnkɔ so yɛnhyɛ aseɛ foforɔ yɛnkɔ so yɛma aban no mfa mmra ne nkɔ so nti ada no twema mentwe wɔ Ghana mmarahyɛ badwam mu meka sɛ yi ɛyɛ co-sponsors no ɛyɛ nnipa mmienu a na ɔmogye tom sɛ anti LGBTQ plus bill no yɛnye ntom ɛwɔ ɔman mu na ɔmatwa ɔmo ho a weesi wɔn te aseɛ na onimonyafoɔ tia Abdul Kabiru Mahama ɛyɛ walewale mmarahyɛ badwani wɔne Whole West mmarahyɛ badwani Emmanuel Bezra ɛna na no moyɛ twema mentwe no na yɛntie deɛ honorable tia Abdul Kabiru kae. I think that even if the government or the leader of the house is so minded and is serious about this bill, we can pass it within 48 hours. In fact, within 24 hours. You remember the deal came the same day it was passed. You remember a lot of, in fact, no single bill of the house has gone through the house unless it is coming under the certificate of agency. So, I mean, it could equally be advertised as something that can come under certificate of agency. It's been gazetted already. And I don't think there should be any limitation, in anything that should hinder the successful sale of the process. I think that realistically, if the business of the house is so minded, or the business committee is so minded, and the leader of the house is so minded to make it a priority, this bill should not take the house 48 hours to pass it. Onimonyafoɔ tia Abdul Kabiru ɔse tam yɛakae ɛberɛ so sɛ Ghana mmarahyɛ badwafoɔ no ara bɛdi adeɛ bi a ɛbɛboa ɔman no akyi akɔsi na wieyɛ sɛ ɛbɛgya aberɛ bi a ɛmfiri aban no hɔ mmra no daabi ɛno no ɛmmoa yɛyɛ ne sɛ yi a sɛ mmarahyɛ badwafoɔ ɛhwɛ sɛ adeɛ no bɛba mu no ɛno so ɛkɔ no saa ɛbɛtumi aboa na ɛno na honorable Emmanuel Bezra ɛsi daabi ɔn deɛ wɔnye ntom ɛnti ne deɛ a wɔkaeɛ ɛnie. Well, the 8th Parliament bill that was passed by Parliament is not a mute. We don't have a bill. All we have now is a new bill that is being introduced to the House. We are yet to lay it. We're waiting for the Speaker to give a directive as he gave yesterday. And so now the bill is now before the House, which will be laid as soon as it's being advertised on our other paper. Enti hwansam enso eno no ose aban no eteki over bill no edi bill no ho dwuma eno so ye boa na beboa oman no ya se foforo mu na ni nyina mu no yenim se Ghana Revenue Authority na emra no ma ho kwan se wogege wo ma yeto no yenya bidia tofutuo ma bo man ho bra afeso aso ye hwe sika sam so ekudu onsam a omoso ye ntetue na afi ni nyina na fes kasam a agyaide mu o mayi ehu ebra na fa da to gyagye no ena aban kura bata wudu yi ehu ni se da bi se bi gu se bi anya do bakofo wura duregu enu nti no onkwa watu enye no e wose ekonu kura bata bi a nso adwumeko ye fre wonom Strategic Mobilization Ghana Limited na afi omo no omo kabo mu na saa nkura bata nso ebeboa ema wontumi agege eto na yenye bi ede bo oman ye ho bra na no ena adwumeko cha se so omo eti saa na mo no ede contract ne ma wo ne no chese ekwan kura no a aso omo fa so no munya contract ekwa mofa so mogege to ene se de niema bi esi ekɔye efa won ma famu no eno na aba beto dwan prempre na hwemu eguso efa won ho se entwaye eno nti nkomo no eguso a ya ekoso a na no eno opani kisi ajabe ya okantin record bofo special prosecutor ono so asemi eda ne nsem ne da na bamu eno wo kire se wohwemu a sa Strategic Mobilization Ghana Limited SML fui no nukura nyankopo anim ni ekwa mofa so kra no a ase womu ede enwuma bi ehye nkofo nsa womu so ase no enamra kwan so afi so kra no womu ankasa ho no sika seba ye basa a sika eyira efiri womu nsam ebo oman ne ka no eno so eyesi wantan eno no woto aso a kire se enhwemu no akora baba bedadi se womu ankasa kra no womu som Ghana titru no e kamera baba besi se number bia poor services eno womu de ma Ghana emu mpanimfo no ankasa no womu yemu ade yefrumu ade ene wo mope na wo wi a no ma san da wo ho no mo ne nkofo bi akwa akwa bom na fo mo so no mo akwa akoto kese ni nyina no mo masi akiri ensi akiri a mo sisi wo man no eno nti wono de wo kan wasi so asi dua se yes Strategic Mobilization Ghana Limited in wo madwa bia ni ho a enamra kwa so eno nti kakra no wo hunu no. The OSP investigation establishes the following. 1. There was no genuine need for contracting SML for the obligations it purported to perform, and that the contracts were secured for SML through self-serving official patronage, sponsorship,
and promotion based on false and unverified claims. 2. The SML contracts were attended by egregious statutory breaches, as mandatory prior approvals were wantonly disregarded by relevant officials who acted with increased and emboldened impunity. 3. There was no established financial management system of monitoring and verification to ensure that the Republic was obtaining the value for the money it was paying to SML, and that the payment channels to SML were set on automatic mode, detached from actual performance, causing financial loss to the public. Strategic Mobilization Ghana Limited for SML Fui. Se kwanya efa asore contract kwa ma wo mo so mo ne wo mai adwuma no enambra kwa so ba bia omusika sem nyina so eye prekese sisi wo mai ni nyina twa ba bigina proye ene kankan sisie ya mpanimfo bi ya mo ade ya wo pani ntire no wo sa contract ekoma sa Strategic Mobilization Ghana Limited for se wo mebua enye gyeto o mai mu yewra kisi da men wono ene special prosecutor so National Service Authority asue honomom na Director General Penny Odano Madam Ruth de la Sedor what they are to just say National Service personnel no wonom yo National Service no enye so mbakwa akotena ho akwala kwa ni ocha de de okobank ni ade debi obehwe se wonom ebesua nsan nwuma ade aka ho AI artificial intelligence eka ho enfidi nwuma ho nimdie ene ne ekeka ho bia efa computer ho wose eba ne saa no abre bia no so firi ho no okwa obetimi aye enoma bia ebro so obetimi aboa amonya sika afen so ebetimi aboa madwuma fufuro bia wokoye bia aboa ama watimi aye adwuma ne ye aye npa firi se ebra dane time changes low kachi ya zaki ebra dane ama computer ni artificial intelligence ene yede adwuma ewo baabia ensem we beto odwa ewo National Service Personnel Association omudwumadi nhyiemu kase a omoye na santimantem kumase hanom kanifu eda no ene baabie 2025-2026 service year no ene yi wo mo. Every national service person will be subjected to some level of skills development, soft skills development, technology development, AI, development. That we have very good students coming out of school with first class, yet common Excel, they can't even operate. Yet we are very good with our phones. We know the Snapchats, we know the blah 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 and everything. TikTok. But what will actually put food on our table, we seem to completely ignore it. And that is why we say it is going to be compulsory for every personnel to be subjected to these, teachings. So that by the time you are ready actually for the job market, you know that you have encompassed, you are an embodiment of everything that the job market needs. So you don't come and sit home 5 years, 10 years still juggling with your CVs on how to write your CVs better, because wherever you take your CV to, nobody takes it seriously. It is something that you must know before you end your national service. So this is one thing that we are very poised on engaging in. Of course, I think that on the matter of basic military training, we have said that over and over and over. I don't know what your views are as executives, but I think that you will all agree with me to a large extent that it is an important exercise that we all need to engage in. In fact, for some of Madam Ruth de la Soto Alfonso wa was say, when wakatua honsem basuru, and one was free say, NDC aban abeshe, amiato, eye allowances I dema wonum emu. Me to me, Mob was say, you bet to say, and I be say, but they bet to me, I can say, Minim say President Mahama, Sabi, Abadaya, then Akumemono, or name Finance Minister Adi Como say, a year day, I fuck a cry, they have to so more, or say a yanka crank cry, so now or mine a day, economy and crashing, by not in crashing, no, so making sure say at least the can be very, I become harmful, no more, I hate cry. Let's see, but we cannot increase if finance and call back to Parliament with the budget and all those things. So after the budget, I am very hopeful, say
nneɛma bɛyɛ Mahama da horo my first year by under President Akufo-Addo omu to me de ka 4 months na omu nim de ekoso but your Mahama buy your pen obey de obetua 3 months straight at the moment and the president I sure say at least every year bia no ye betua until this time finance am I assurance say me akopon by Tuesday nyame ya do by Tuesday omu be release this card until by Wednesday Thursday they be hit on account Madam Dala Sadona Naspa President ofri ho na foforo aba ho no eni owura Andy Amoku wodi to dwa se enoma wodo bi a wono ma ye wona breso no ni nyina ye opepa ne akomapa eni biako ye eni kro ya wo ye ewo wono ma breso na wose wono mo ba foforo yi no omo nkai hu se ubi Concordia ibi Victoria enka bom ahoden wonka mom nye pempen so na honkro de benam so ama wono tunya ye mpuntuo enoma 2024 no ye ba ade ba kwa ye ni gye ho ne se yetimi aye aye de ne se ye ka se naspa na ye klota ye ntuma ye hye no na authority no afade na ye de e wo ho but any authority no management e din komo ma se ye ntuma ye be hye no ya sesa fi National Service Association authority ni logo e de aba naspa logo ana de di ho bi e hu ne se ye mu bebre ye wie school so ye wonyo marketing keti bi ho no ma etwe san wo adwumasem mu eye se na betiri ebi se ICT aye adwuma se yenso ye baa no ye ne agkokoko ho outdoor aka ye ho aboma ye training national service personnel so kwa so be so excel and the graphic design so nya de we se he na omaye a adwumasem ho ye den pa enti ye nya sa nyoma no so etime boa ma aka ho ma ye boa ma ye nya adwuma ana fe de di ho bi won so etime ni management ne the Ministry of Finance din komo akọ akiri a omo mbesa omo service ase November you know ebehu sakraye kakra wo omakete we so fasodi aye administration bae etimi aboa na de aba fine no your service allowance ne de se na oni adim komo ase se wa hye yebo no ebe so obi di so pepepe na Owura Andy Amoku waye outgoing NASFA president Emra no de da ho no mo se assembly ye wo ma yimu no se wo mu konhyiamu titiriu ye hyiamu akese no a eye ayi abato pesua no assembly no ewo mu na wasemra hye bedwani a ono wo ho utumi bra no obabi na afi ono bebetie niema ekoso ewo sesane pesua ni mu assembly no a ehyiamu no na se emra bi ewo no mu a wo so ono soso de ne ho don na kokunya se emwa bi ho no mu a omo nyina ka afua woni DC anasa MC ewo ho no omehuna na mo a wonom ebitu na no ena preside member na chese country ye wotwefo Himan Lower Denchama sinim cha assembly ho ewo efifi mantemu ene owura Napoleon unsu asante agyin edi atudwa se wono a de ne mra hye bedwani ebe ye mfato honorable Lawrence Kwabena agesem wo chese efiri asa afia atwam ye tu abawie ya wo wiye assembly ya wo no nkwa asechira ma ne ma bidja enso so watintim ewo eye amamuo anase nkronkuma amamuo local government act no ye 936 ntitru article 240 and afi 241 mu se we amra hye bedwani na assembly a ewo wo mpesua no so no se hyiamu kuniri bi akoso na wa amma ne bra no a wo kura ne timi gina so etwe waso se mra hye bedwani no ene wo twe se assembly bedwafo nyina adwen si so se bibi sa ho se wo mu hunu yi a na afi wo mo mra hye bedwafo no ehunu timra hye bedwafo no so ewure fi a wo nkai sa so twen e ho so ma assembly meetings a nti wo se sa ne ma no ekoso no emwa emamra hye bedwafo no ehunu de ekoso ntitru assembly na assembly no so ehunu mra hye bedwafo no bi na bibi kura ni ya bo mama ne kana macho na okrati eni se na ka assembly members dey want say bisa bebre ya ye ba be bisa ye one you information about street lighter energy ministry de man assembly members ye mu be biafa ye nyan da be no be check ye be bisa ne ye be say MP's chair of common fund by education support secure hamina yina assembly members obia wo dance ana me prapra inaki e pede bisa table office mumma na moncho na ontise ye next assembly meeting bia ye beba wa mabia we will base or refer to the Local Governance Act 936. Then Article 241, 2
240 to take action against him as assembly members. Engineer Openi Napoleon Wuzu Asante no. Na DC ye ono watwefo Himaluwa Denchira Openi Patrick Fiable ene ono nso so ya se ya tene wasem bi Openi dia tete ene se wabwawura dia yi sa disability common fund ne se se bi kusebe ya no mo ma di dem wo mo tefa kakra aban de ma wo mo no sika no ba so agbawura mu DC wakobom besia se de tie no so no ne se ene enya no kura chichirimu e DC bu ko na wa with Sika, with DIR Sika, or share a TikTok, yes, a very tea and I'm in those masks. I said, if I'm told this year, as a members, more compare if you want to be honorable PM said, if I tell you about the taste for assembly members, honorable Yaidua, more compare 17th of April 2025. On 7th January, every 16th to now, a year, ma Alexia about Honorable Lukman Ali, so I'm not acting this coordinating director. It is a next year you could put to the meeting in country parliament. Say, oh, Saturday movie because when you are here, there's so many now. On the report, now it's not say 2024, and then moving around actually, and yet 2025, as you didn't say, easy now. Where this car, assembly members need to cry. I just say easy, this car. Enti Openi Patrick Fiable na mote no kan DC twefo Himaluwa Denchira ene ne mpatem woto aso se sika ya District Assembly Common Fund aba 5,936,360 empeswa nkunu bi kura no esan eguso na ne nyina mu no woni awadi dam nipa baako be se adusia mpode se de aba no heheye eda wono se wose mo terefa bi na wose yi so de ma wo mo ampa no eno kura de akọ ama wo mo dada afi na de aka no so wo no wo behwe no de aye de se efata. The District Assembly's Common Fund. As of now, we have received 5,936,360.909 for both first and second quarters. People living with disability. So you see how they had the exact same way of the topic and a punchline for go for body them over Sika. Honorable Pio, Yentie. In the first 60, they are supposed to Omobanya, Sika Kakra, Ombiasu, Medio. This year will be the so management actually into silence here. Openi Patrick Fiable na moten wenkan DC ye wotwefo Himaluwa Denchira ene ne mpatemu. Wasam yasam on masam sansam mayimu nsam ne yasam. Yede ma musakase ni mu nsam yankwa pomden ensam emum. Honorable Community Akando ene ye Ghana oswofo a ohwa pomden ensam. Na National Health Insurance Scheme nhyehyɛ no yetimi no every pharmacy shops afei hospitals and clinics ahodoɔ a yɛkɔ na yɛhwɛ yɛho yadeɛ na National Insurance Scheme no cover no wɔso ho adeɛ bi wɔ mu a ɛnyɛ koraa efiri sɛ dodoɔ no a gyegyegye sika wɔ akyira no asan atrɔtrɔ de akɔma National Health Insurance Scheme sɛ yɛntwa sika no mfa wɔ ma wɔn ɛno na honorable kyerɛ sɛ agani arena ataba aduba won mahunu kura atra enti se sei de obawoso won ho won a woyɛ saa no de take afa de musu koka kyerɛ won sɛ hu bi betu ama asase a wo so won mbedi pa sɛ de hyehyɛ ne mbra ɛte yeah, release the by issue or sampa more because of an infirmity. I checkpoints we bring or police for no air searching. Say or more maybe a two and normally in the born sampa no on Bebuana actual. Now we now security guard back from IFNO Ibrahim Isa or in Suzina war a doma my move baby and the Bayer report says now a more mum concert timber adra concession forest and a man to be yɛbɛbɔ honorable Kwabnaminta Akando eneno na yɛhunu wɔne na wɔde ma ɔmanfoɔ anamuntu no betu akɔ hospitals ahodoɔ so a ɔmo agigi sika ɛnsɛ na ɛmfata no. What is left, and I must be very, very honest with the committee, is the issue of co-payment, where in some cases when you go to some facilities, though you have the National Health Insurance card, some of the facilities will be asking you to pay more. We have not completely dealt with that, but plans are far in advance. We have stakeholders engagement. It has come up strongly, and so I will allow the CEO to throw light on the strategies
we are adopting what we are doing at the moment to deal with the issue of co-payment. CEO. Thank you, Chair, and thank you, Honorable Minister. So as Honorable Minister said, there were a few issues that were bringing this up. The irregular payments, which now we're paying monthly. The service and medicines tariffs have been reviewed. The medicines tariffs are now realistic and have been in place since March this year. The service tariffs will be implemented in a few months after Honorable Minister and the board approve it. The third one is that even despite us doing this, as what has been mentioned, some of the facilities have people who still collect monies, and they call it co-payment or top-ups. We've set up a committee to deal with this, and we have a strict sanctions regime. So once we are also doing our part, paying regularly and paying realistically, as soon as we realize that these facilities are collecting monies which they term co-payments, which are illegal payments, we will apply those sanctions that are in our law, and it could include getting them off this scheme, which is a very important scheme. So we want to actually also name and shame. And was no Honorable Comnaminta Kanda was say hospital obes and yebodi no bia tonka enti munya ready. Yes, I'm watching na yenkwa said the mesia kro e wo China City Mall Santase Star Junction Kumasi Aro someone nesi na mall ya shia frada so frada na okojiabo gasa card so ejira nefa baabi na yenhwe de enso kwaso okojiabo akwaba Rasabia mejuso na nefa say na wusu gina ne komoben na efiri on moba Rasabia me da say a megina the very end shop no say wonnam fantastic runabout no na the main entrance name mo main one the top baby wufri ho no mo now ni Christian Service University entrance no akoye office no they say they make that end but young so they say eja no tadi area no na frames ni si etia no they say frames na aba form they say beka say o ma kwanchi eja no na mom ye wo mako ne mia bia ho no fire tender no ano ni ntimi nru ho ana enso no nso ntimi nru ho ntino you put some pockets of fire kakra ewo emia na sesi ye hu se benefo de excavator mienu ewra yard num sesi na wo matimi adum eja no nanso enum kura no wo mo hwa ni mu se ebia flames ni nyina be kopom na de gronika ne se ravaging wo mo ebetwi na ebia wo mo hunu ebia twhwemu a wo mo ye no de nam so eja ne de bae no wo mo atimi ahunu but yen kan so bia se bra ko bia ye ka say fire tenders mako 5 eda so a ewa ha fire service man de no eda so wa ha police for enso eda so ewa ha and officers from natmo wo mo so ewa ha na sesia no hwese dia tractor no esiti a pillars no a na e hold the entire roof no there ni nyina no ase se beka se ebu agum na mo masedan kanya me se ye ka se ya ekobọ no nso yin ye nyanya report say obi awu anase obi atura president de ye din ka dia so mo wa ma ne go pa ko no emo no ye ne fire service mpanufo ne di nkomo no ye ACFO2 Peter kete edi nkomo na o dream say bra eja ne to mo no na ye break time ema adwumayefo no enti tabre na workers no eni inside wo mo na wo mo ye cashier ene accountant a wo mo no wo mo ano heya so when the said they were able to escape wo mo timi enya wo mo tididi mu a wo mo edwane ye so ye beka say bra ko bia e yare hosem na so no say odasani bia mpraye na odasani bia nwuye ne de ye beka say so far so good ye da me pe ano ye na so ye bebo bambofo abaso papa because ye ka say wo he eni padom no po na efuba no enya sam detwa na so no wo matimi abomoden a control edom no a say who say China mo no a confined area ye de nade ade ho eno ntimi se to gate mu a wunya kwanya enwurem bambofo na timi ayi wo mo ye be ha adifo ni nyina be gu abonten ana aka yensem trofo no ene wo mo a wo mu chaka to say nadmofo police for any personnel from the fire service wo mo ewo mu nemum traffic vehicular traffic and ye can yentimi nyaka
yɛba no yɛnim sɛ wofiri adwum ɛba sankase atakora no nkasema ɛnso wo bɛduru nanso no sɛ yɛnwurawura mu ankɔfa fankyerɛ do a ɛne atasema nso a ebi anka yɛnu ha traffic ate esiti sofo line enclave ɛba bɛduru sankase runabout wɔn a efiri bɛkwae runabout nso no traffic no ɛtɛ mu a ɛnya asɛm ketewa na asogyafoɔ nso na aboa ama sɛ traffic a efiri sankase kurom ɛfa opokuware ɛbaa no deɛ soldiers atumi aba a wɔn ɛdirect ahyɛnkafoɔ no nti ɛnna ɛbɛka sɛ aboa ama emu adawa kakra nanso no yɛnim sɛ deɛ ghanafoɔ nsɛm bi sɛ ba a wɔn asi yɛ ɔmo nneɛma obi adaka sɛ ɔbɛba abɛhwɛ die ɛno nti ɛdɔm no deɛ wɔn wɔ ha ana bambɔfoɔ nso ɛwɔ ha odumdafoɔ no gu so a wɔyɛ adwuma yɛkasa yi fire tenders mmienu ɛɛsa ewura mu a kyerɛ sɛ wɔn mu nsuo n'asa nti akɔyɛ sɛ wo a wo deɛ bɛsa no atu kɔ na wakɔyɛ refilling na waba na deɛ ne deɛ asa no na wɔn nso atu kɔ so yɛbɛka sɛ so far so good ɔdasani bi anwui nanso no sika na ahere nanso sika deɛ mfani sɛ yɛ mogya nanso mogya ni hɔ nom a agya saa na akɔakɔyɛ krakra deɛ o nyame adom a yɛnim sɛ sɛ deɛ anim wabiribiri adeɛ asan ne sa tena me adom ɛbɛbɔ piribiem na yɛkɔhɛ deɛ asi akyire muni nkɔmmɔ na bra ne bra mode amanebɔ no aba ɛsɛ twɛni ɔkɔgye abo kran gasta cat ɛna asan asi akyire na ne fa baabi nso yɛakɔakɔyɛ sɛdeɛ ɛsɛ amanebɔ no ɛsi ɛkorɔ nkɔmmɔ no ɛsi ɛkorɔ ɔyɛ nanu akɔ akɔduru sɛ yɛnim sɛ bambɔfoɔ dumgyafoɔ ɛne wɔne wɔn sɛ wɔm nyinaa bie ma yɛ adeɛ nyankopɔn nhyira mo nti awurawosɛm bi a ɛsi ɛwɔ China City Mall Santasi Star Junction ɛne yɛhyɛ de ahye afra nam so pii kyɛ sɛ bɛtem koraa obia amfa bi ɛwɔ hɔ no mu a awurawosɛm sɛdeɛ ɛtiantimu a mowɔ Oyerepa radio no ne fa sɛ nu ɛhwɛ Christian service hɔ na mote sɛ wɔkɔgya bɔ ɛde ama ne bɔ no aba no ɛwia sɛ awurawɔ yɛtoa so ɛwɔ nsɛm foforo mu na yɛkusu akyekyere adɔfoɔ no soso awurɛ sɛ wɔne a wɔn ho aka nnwumayɛfoɔ ɛne adeɛ nyinaa no monkafra papaapa na nana wɔwɔ aboa ntɛm ɛne nana sɛkyi akɔmea tutu ampam ya wɔtɔ so mmienu ɛna wɔkasa yi wɔkyerɛ sɛ sesei ɛmaa no yɛsɛ ɔmkutu papa ama kakra edwuma yɛ ni patamu hɔ no ɛso ate paa ntitiriw ɛfa na ahonidie suso no ɛso aba mfasoɔ sesei wɔne a wɔni wɔn ho ni nia sɛ bieku sɛ bianya do wɔne ada hɔ ya kakra wɔdi wɔn ho ani na wɔkyerɛ mu a wɔse wohwɛ bottles mekyɛ plastic bottles yi ɛne kyerɛ sɛ sahyehyɛ die nu a ya na dede da fam miayɛ basa adiwira ɛba no ɛsɛ wotim boaboa no nyinaa no ɛmaa no bi ɛtumi de dane ani ɛyɛ ade foforɔ saa nso so ɛne wɔde clay bi nɛteɛ ɛyɛ anwenneɛ ɛne adeɛ a ɛmanwuma paa ɛwɔ mpatam wɔ na sɛkyi akɔmea ne nsɛm ni. When I ascended the stool here at Abontem, I found that there's a very big unemployment situation here. The youth, the women, most of them were unemployed. Aims at ridding or sanitizing the environment of plastic waste. If all these were collected from disposed plastic water containers, and we are converting them into buildings. Enti na sɛkyi akɔmea na mote no wenka no aboa ntɛm ahene ɔtɔ so mmienu na maa no nso so yɛ ne ɛwɔ saa nneɛma yi tu anamɔn ɛne yɛtumi fele bottles ya ne natie gum yɛde sisi adan ne adeɛ no maa no koraa no sɛ na sɛbi yɛku sɛbi ɛnya do nimdeɛ wɔ yɛfiri fa ɔmo so nsɛm ni yɛnyinaa yɛsi dan no bi yɛsan so wɔ blog no bottles no yɛde natie hyim de dadeɛ ɛwɔ ɛma ne yɛdin ɛno na yɛde esi dan no nti yɛne ɛwɔ ha nyinaa maa ne mɛma mmienu na ka yɛ ho nyinaa yɛtumi si yɛtumi ɛyɛ ho biribiaa aboa me ne mɛma no so bi anya bia ne bi to aduane ma me ba bi di me ba so ko school na ne bi ko school so me bi eyi ma ne nana no ma de ko school kokoye yeto book school ma yɛtumi to bi ma no a wɔtumi disua adeɛ ntimi so me to ho mmom ho abonfia sɛ adwuma we ɛyɛ mame masom pintin migyram enti ma no ɔmo dada saa bottle so ne saa ne manema no anie de fa no plastic no afei so ɔmo de nɛteɛ esisi adan ne ɔhwɛ ma no a
se do sisi adan na efe pa onso so ensem yegoso abontem eno no yanko police adwuma yemu kasamafo ma police adwuma kuo no e wobno mantemo ene chief inspector Thomas Akela wode atodwa se video bi trend ya police ni bi sampa wanchi kwan no so kadru ho anu agina no wese no age kakra hye no butum wese ena video no bi hyeda kota ba bia video e dia betudwa na chief inspector Akela say wonu hwe video no ye pa ehunu kwan a won befa so e di sa police ni na afaso firi say police dwumakuo de sa no ma no ba mu so hakana wonu mo pesa de no release the by issue or sampa more because of an infirmity checkpoints we police for no searching say omomodi etu na omodi enuboni ya sampa no ombebo na ya chiro na we na checkpoints back police for yehu no social media say omone moto bi edi nsawoso bi na entoye mayen eno na service no ye hwe no yehu ni say omatoto aduma na sekakra one of our major offenses and hukunya say yebeyen himu yede ama yetimo omoyen himu enye illegal barrier na nyetini say because of resources in barrier no do be a yentini enya the necessary barrier na kama ya mo mako gina baby search we say cars the ba no ma bo mu search ni pay twem so no ma search and na no official duty na official duty ni na you say be so a entry obi a obehu sa video na me fa no say fi say me bi anku yi bi a bit ma be boy a bi e review issues anti omo a no mo no dey do na no be hwe no obi eni helmet obi video obi ni helmet obi ni license na time so bon say o ma caution say oh enimia bomodi appearances ni yesa wunya accident a emboa obi su enhye helmet anti sa nya mani nya na kasa kire enomu na wo kire say nipa bi ewu mpotam honom nipa bi akum omanfo mutum na abata mutum onipa say nipa na nso wontra hodin wonye hwehwemu sɛ de beya asam no mu kre baba betodwa security guard back a ye fe no Ibrahim Isa owo insuhia ewo edoma maimu wo baby and the beya report say na omo wa adwuma concession ba adra concession forest ni na man ti bi omo susu say mo ye illegal timber operators out chainsaw operators na omo bu piam no omo be ye nyere bi a empata omo di atuo ni sekan ma omo tutu ni bi kura ma eka omo man ti bi emu na emienu efiri mu nti the years to yesuma ye man tie no ho omoko na no kre na omoko fa emu e ko say doma motre ibi so aye hwemu na omo ye sa nya mo nsemu emrani omodi nso Chief Inspector Thomas Akela ekasama bunu Mountain Police Command no ehwe anwode ne yeso ena finkura batahwe patem mu bambo mche Environmental Protection Agency ene Switzerland abano akabom ye from Switzerland Click Foundation ya womo etibrekes bako ewo Ghana ha na womatintim emre bia eno no mode ba beboa eneyi enyinam ya yechie ne edinya enkania na we no eye National Clean Energy Program wa sika ehemu no eye 200 million American choppable dollars ya enye se wonum ewiese kukurudum ye hwemu a na kyerese eye 137 megawatt ye no ye enyinam a ye chie ewia no ede egu kyerese adan hodo so mekyerɛnkyɛnsen so na aboa ama emunyumeyiku fifia hodo etumi enya enyinam a we na eye ewia de ne bi solar no na no ene owura Felix Ado eye pani eda climate change and ozone department anu wo Environmental Protection Agency akache na wo kyerese eno ekura beboa ama said ya na pepi ye fa so ne yenya anwodene e wo mayimu ni nyina so ka ho bi e ma wiemu nsachaye pon no yesi ye ko atia yentumi nkuntia papa bia climate change Ghana ha no yetumi ahwe ne fa baby abdas kakra. Currently, before this launch, effort has been made. We have started developing certain clean products such that the consumption of the fossil fuel may go down. For instance, we talk of the e-vehicle, electronic vehicle or buses that you see around, which we are hoping that it will be developed more, we'll get more. The Ministry of Energy and Green Transition has assured us that by 2030 we'll get more to address this issue. No, Ora Felix Ado, and I wanted to encourage na Mame Simone Giga.
wono ena aye Switzerland abano esia na emu ewo Ghana Benin ena afi Togo na kyese amam yensan wono na ye Switzerland abano esia na emu ewo na wo kyese sanka bomu ene kese tu bebu apapa ama anwodeni atimi agina brane amama ya hodo titru Ghana ha no na waba aba no so ba so sanye bia no nhwemu aba bedadi se anyinamo no se atretre ye hwe Ghana chichemu no beso wanchichemu no bebe se aduokono de wanchichemu aduokono anyinam etimi atretre eduro. It aims to mobilize about 200 million US dollars in also private sector funding for investments in solar panels on roofs of both commercial and private buildings, and we are talking about 4,000 of these installations. And this is, of course, a very worthwhile investment because we all know in Ghana the sun shines almost every day, right? Just awiane de eboha de bia nti eba no awiane ayachie na yede anya anyinam solar generation no a eyade bia nya nti se de wonom ne fa baby wada ne medi na ebeboa no ya kire dodo no a we 137 megawatt a yede be kwa afia wodo mu afia nwumem na aboa me nya bie no ena ewra simone gija wono ena ye Switzerland abani sia na emu Ghana Benin na afi Togo a ye no makọ keseto na omutusa na moyi. Yanko emra ensem emuem Joseph Dindio Penka aha wono ena wo ginemu ama enipa bia no mu adwuma wo National Food and Buffer Stock Company case ni mu na ne nyina ne sen Pfizer Sedu Wuni ene Abdul Hanan omo mienu ene yede sopo ya bo wo na wo nya bill enti wo lawyer Joseph Dindio Penka ejina mu akon afeni am wo bill na no nene High Court Accra etra asam no so a wo wie ya wo nya bill no wo se ba easy ba enye easy kra se ubenya atentrene pa no yemfa no table so eya hoden ne anieden je se okonkoden ansa na wanya atentrene. My lady has exercised her discretion looking at the circumstances of the matter, and we are required to comply. She has extended the bail to my client in the sum of 100 million for Hanan and in the sum of 50 million for the wife. It is now incumbent on us to organize ourselves and see how we can meet the bail conditions in the circumstances so they could come from home to face their trial anytime the court is ready. We are grateful that the court extended its magnanimity to us and granted us bail. In that sum, it is, as I said, it's incumbent on us to see how we can put together our acts and meet the bail requirement. And we're grateful to the court that it did grant us bail. Your prayer for bail was for a lenient bail sum. Does this satisfy what you are looking for? Well, I would not be able to preliminary comment on whether or not it's manifestly excessive or it is not. Until we are able to meet it or not able to meet it, then we'll go back to the Honorable Court and then indicate whatever it is. But for now, bail has been granted. It is the conditions we are required to meet, and we would try to meet them to secure their temporary reprieve pending the trial. Lawyer Joseph Penka any akutie ne no. Na ni nyina mu no so baba betodwa se abano ene adwumeko bi ekọ kese ya me kire se efa no ahye ye hwe ye ho de ne so o maye mu na ni nyina mu no ye from Light Wave Health Information Management System abano kese to oro mo tu ye nyina efa apomden ho abadada no abreso champion abadada no na enu na babetodwa se adwuma no kra no edi ma sa nkra bata se wonye emfa mo ya apomden ewo mayi mu no adwuma no wo ma anya fampo wo ma anya half nanso sika ekoba se etua ye edima wo mo no $77 million ya eno no 70% wadi mu aduaso na chese wonu ma anya adwuma ne fa no kra no ye tua sika no ebro de wo se edima won so kra wonu abokobra mi tia kando akwafa wa asema ba so afo hwa apomde so ma yi mu se de ni masiko no entwa ye nti asemin e de akwakoma attorney general se wonu so wo hwehwem na afi avutuo bia ne akwanche bia ho no emfa emra na nkomudi na akwakwa se ni Lante Vanderpool ya wona national coordinator ema district road improvement program drip position ye wo ha say wona da no panini na tise say de asema akwabra bi tek kando so afo hwa pom de so no e ka ne no kran kwade a ene ne wose etwie ni ne akwaji sika esanse say de adwuma ma no wanya aketua de oje say. I also heard that almost 18 million of monies meant for procurement of other equipment with the whole contract cannot really be accounted for. He promised to provide HP laptops. He ended up providing some substandard spec and not HP. So the whole thing is, if it is not
what the minister described it, then it is lack of efficient supervision and oversight over the management of that contract. And I think that it is not just a matter of saying that because of the problem we are having, we're trying to resolve having a new system in place. Whatever we should do in order to make sure that this guy accounts for that part of the contract that he's been paid for but not delivered, we should do. If he's able to hook up only 450 out of the 950, then he doesn't deserve the 77% that have been paid to him. If he has supplied poor computers, this of the HP he promised, then he doesn't deserve the amount of money he's been paid. And I think as a country, we must bring this guy to... Nila Tebanda Poy, and I'm watching when Cano, and she said, a human wedding ma, light wave for a woman to me, nya, did you chia or mocha? Emmanuel Bruce, the away and what you man was you, Janica, you Janica, and Abros to say, or no so said, Najin and was say, or man, as you try ammonia Jessica. Ghana, you see the name fish, Ediosia, and Caneno, Abaco Samati, Samaduman Kumasam, Anansam, HSA, near the city and the Dija, and to cities in Ukranoa, ye free, Sidiamu, a Sidianoan, your dada, no antina. Yedru emre ti say mu na wose kai hure enye friendship diosia na emrase badwam ne yesi omudi ho nkobo ni ade ana Oyerepa Ahmed wo emrase badwani wono na wo second deputy majority whip e wo emrase badwani fie ho no mo wo say obi ye dede kura fa 60 years no ho kura eye dan ena nipa yi wotimi etia no e ka asasam no kire no Yankotie Jerry Ahmed Mra na yentwaso. When we get the opportunity to make statements, we should try and depoliticize the content of the statements and see the contributions and the evolution the city has gone through to this stage. For someone to have a statement of this nature and even talk about the city as at 2023-2024 being 17 cities is not factual. We cannot be in the house of facts and a house of records and state misfacts. The city has never gone to 17 cities. We have done propaganda with the city. We've done propaganda at all times material. When the city was even 14 cities, we were pushing it to 17 cities. Like we are talking today. The city is on an aphrodisiac. And you should also be mindful that not all aphrodisiacs are effective. Some aphrodisiacs can actually can dismember you. It can give you heart attack. When they even put oxygen on you, it will not survive. One of the aphrodisiacs is propaganda. The other aphrodisiac is non-payment of contractors. Pay contractors, let us see that the city is standing on its knees. Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, who has been the president of the Republic of Ghana for 8 years, is a major contributor of the stability of the city. And to see Kasamo Mokan Rashabedram, so among for Ayana Manusam, and Yamanusam, Nemo one or dim Codiani, a dear Hording, a diabuama Ghana is sick and a jan and Asubesine, and Wapra Kofan Chanchaya, and what you say, His Excellency, Aula. John Dramani Mahama Ekahon, Sesia Ghana Mampenyi, Samson a Jubilee House may get a Sarawuta, Nado Dankwa Akufo-Addo, and Kanema Penny Kahon, and Tieni Amano Samno in Fremo, Nine Candy Woman. Sajimani Yejna, Oyerepa drop was 7 FM show in Yena, a women cooperative cocoa farming and marketing central union limited, and Kabumuku. Na womotu anamubi edi wo hunkomo nina pekwampa obefa so na kwadwuma no titru kuku etumiafa no tuma papa efrafa no kuku ne do no na soafo yo mantem nimu honorable Francis Owusuantwi en wode adesrede atura na manim se bansa ase dia na bam neda enti sie pensase adosumfu a ntitru mabunu no mo wode obia na obenya ni so ade no so obewura kwadwuma mu no nananom mo mane nsase no fa nyukua
onna from se nipa beka no ho abomu ayekuo na ye kan ho bomu a oma ya hoden ye kan ho bomu a oma ye hwehwe bia ye nsaka enti mefa akwanyan so ada executives asepa yie se babia ho apem no ma so aduri omampani ani aso osasa ho pem a ho pem ko ho anim na nepa bebre eya ho animu abana so ye nhyehyɛ ye bebre a wode beboa ho dwumadie na nanom madesredi ani se ye beye kua ye behia asase na mpem bebre ye pa asase ye kua ya na mentime ho ase kakra eya ho ye besre na na oti adwamu se omanento haso chiefs nananom nyina a beye bono ahafo ne bono east mpo ni Ghana nyina se nananom benya ye moai na bema ye nsase a ye de bebie ye koko ahye mu ne a etoso bie mu a mesre miwura minister ene se ye beboa ye nuanum sika famu se loan kakra kra ne ye de beboa enso betumi am ye bie kua himu am ye timi akwa nimu nya one nko input so a ye de bedi dwumadi mejira nuanum anamu se ye ministers ye haide ho da Roma se ho konkran a ho kaya na ho akwa back off na batimi anya input e de adi bodwumadi amakoko so afa ne ntuma pa afira eya Ghana. Honorable Francis Osu antwiwie e na Madam Martha Ade ono na president edema ema kabomuku a eja wodokuku no se wa wodokuku wo oba nko ade a fa wo bedo oku no ne mfa so pa wom na district na ye wo ha ni nyina obia wodwumadi a odi se ye ka bom se cooperative a ye de boa ye koko adwuma esan se na nanom munim se koko adwuma de ena na abefo koko aba na nka afe ne ye tene mpire no eni ti mira ho kire beba no additional livelihood no boa yen ama ye tumi nya sika atu ye mbotom ama fie ye de esan se sika wo fie a akora ensunti eni ti ye na district ni nyina ya hyehyɛ ye ne ma ye de aba dwumadi ya si nyina wo akire ha ye nim se fie num a edi ye nim yi betumi abie ya credit union no na back off yanso yenya sikasemu fa pempapa na yetumi e de aboa ye mba 100.7 FM suni efiri nyame yeto aso yenko engumesua emwe yede ko commended na fo edina egwafo Abraham Krosino emo kisi MA Junior High School ewo ho na wo PTA chairman ene Owura James Awotwe woso hiamo anti wonfa kyerkyere form yensa Emre school no mu na onom emeboa Mr. Watwe e de nsem wetu dwa e wo bra odofo bi e de laptop and desktop computers e be che school no yame agige 14 yame agige enfeda no afuhuma a wolboko nshoke ante dam no kwanso ya ate dam no obade wometra kunya geja oyesene oyi aniti yesapa yesa education for that yane atache for basana we fi no enda ni to kwanda ye buye ma tama hwan ifi da pe alukwe o me na atache for basana o me se wona woko mani nanusi yana engineer Dr. John Penny Aban wose mutum dawa shini mutum onipa nuane nipa enti adoya wa beye laptops desktops ya wodi abe ebeboa ama enkwada no etimi abata kenkan no akenkan no akonkan the school is here computer lab. It's also the Munkan and the chef to attend. Then we had the Mutum lab. It's multi-area. The two in the one, laptops, people 10, the desktop to people 8. The day we do school, I'm school to go, but to share the other for computer, I'm sure I'm able to so to the way computer no additional. Two also the born additional, also the two of engineer no see and the headmistress Emma Suku no esi asida thank you odasia ebi mrebio challenges na koko medina sino ho ma wa ko dwuye mo tane be mo so den ko ko bobon ma yetin anything to school dan he plenty to wa nkada me sa me bogla prove all the cloud tools no we sa na down no class here bogla prove we yetin we do kama we receiving fan was it it's a beauty but you renovate the toilet the toilet and why that pa na simple pictures one is sit na ka say grass asini community one ne check toilet community na ba boko toilet in case to dia
etumo antumo boko toilet was the urina toilet ne ntumo no pono boko toilet was the urina then you yes security wa ha the future mbo mo ba me do there ye bo to yo ye za to school ne bi ono so acheche kono ya da to in fact abam imposti bi fam be ne ba sa so wide release woko ekusun to maternity leave it is update ni bi mpo da ho offer da oda makasa makasa wa na me fitin deputy bi ba fanta na okekeshia da no na ko be shem fante for class ha so na in fact acheche photo we bi ka Fifi Mantuam Central Region. Amase homecoming festival no egusu ayeka wa chese nyame adom ochena ampaye bedwa ene ye launch kura me samanse no watem ho fa be kire me hwe afi suso nkwada no mo me kire mo talent kama ewia Mass Educational Fund ye de ataso wo de ane so ba be fa form no 50 Ghana cedis pe nkwada no a mo kire mo talent ne chese beauty pageant no na Oyerepa FM Oyerepa TV ha wo sabe ka bi idea 234 yego hotel ho nyina wo sabe ka wo friend wa ginchire mu 0209511178 0209511178 Dr. Mensa ese wo ka asem bi a kire wo se bia wo gyina siso na ne na mo nchen samen greatmen heba pada papa bi mimbisa na fa mo atimi adwen esisi so ye kama ko ka so no so ho samen ke no etutu ko kwa ase na anane na ma ne ko samen black powder eno de ifi bi wo yam ne cholesterol nyina be sibitu ama wo samen ma powder so de eye man capsules power capsules oti power no a wutimi se wusi apempe yi yenkura bata no doso enkran kaswa kofodua takrade sunyane takrade Dr. Benson Buadwuma na emom tibrekese ewu kutwe ya 0532928095 0532928095 na ko ekwaje wa promden Dr. Benson no kanje die ensu a yedi adansi a yemfere isan se kanje da bia mekam se kwada de bo ampi kanje no potassium magnesium iron calcium any minerals ni nyina him mase be akala water nsu a wo no mu a wudum nsu se dudu bi a wo pe na nsu so no esa ho yade kanje no me se bubo bi uto nsu aton bi ensu papa brema UGC anasa tafu ni road about junction ho no wo fra 0241 449191 0241449191 a kanje fo bejo sududu bi ahia no yade abema o Yo kase no si yemfa nkaibo yi ento aso Jumekuo bi ewo Ghana ha Kumasi ewo Kumasi ha ya Jumekuo bi epe a young woman epa cha ofa pen ne paper adwuma na mede ma wo no adwuma pie Jumekuo bi epe ababa awa wo mfiri hyedu nkro ekosi aduonu enum 19 to 25 years for immediate employment oba ya na oma wo adwuma oti adoato Abrepo Junction so ame CPC edum South on Treso ebeboa opa wo se wo smart nso adwumakuo no pe nipa a won frihye dunkron ekosi aduonunum adwuma ne yamienu ba ko de unum aduane no a ebeboa pa unum putogum hwegum unum dokoro ye unum aduane ya ebeboa onti ye pe de obanu aduane unum aduane ye ene ye pe de wono nso ebeboa adwuma no foforo wofra ye bekire mu woti adoato Abrepo Junction so ame CPC edum South on Treso ebeboa pa wo se yo obi apa adwumaden metimu biom ye pemfrihye dum krokosi aduonu enum 19 to 25 years for immediate employment ye bemo adwuma no sisi aye ntwentwen ho kra me the number to dwa frɛ number we 0244 454 757 0244 454 757 0244 454 757 0244 454 757 0244 454 757 fresa number 19 to 25 years yepe a young woman oba adwuma no eyemienu enti ba ko aduane noa unu aduane ya ebeboa pa ena foforo no so de oni aduane ya frɛ na busem 0244 454 757 0244 454
757. Yo, move a bed into so every na Francisca O from Pong, and they Francisca birthday. Francisca, me mau happy birthday. Francisca O from Pong. Francisca Mona, any atafre war UK, Peterborough, Hona war. Sasana Mukana dia what your mono said your music come on seminal. Sir Pitbra. And Peter. Nti one Peter Bra was a pet bra. Aha, nti on that one. Free Ubra, Bismarck, Adro, Chama Kobi, or Yajuma or ACG official, and the CM fa and Mamma Shmika bin Tiamau. Happy birthday, Franca Mona, Yankopo, on count, papa. And Penny Betranse, and Kuma Yakoda. Come. Me, of course, you just spell come. Nay, who's